Beredar informasi Presiden Rusia Vladimir Putin akan melakukan mobilisasi militer skala penuh ke Ukraina. Langkah tersebut diduga menjadi pilihan terakhir Putin untuk memenangkan perang. Namun, kabar tersebut belakangan telah dibantah oleh Kremlin. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan kabar soal Putin memerintahkan mobilisasi penuh dianggap tidak berdasar. Pasalnya, sejauh ini Rusia baru melakukan mobilisasi militer secara parsial ke Ukraina. Sebelumnya, Putin dikabarkan sedang mempersiapkan pidato besar untuk mengumumkan mobilisasi militer skala penuh. Tak hanya tentara cadangan yang akan dikerahkan, namun juga seluruh masyarakat dan ekonomi nasional. Namun, faktanya belum ada bukti yang menunjukkan bahwa Putin akan melakukan tindakan itu. Presiden Rusia hanya memerintahkan mobilisasi parsial yang diumumkan pada September lalu. Ratusan ribu tentara cadangan akan dikerahkan untuk berperang melawan Ukraina. Sebagian dari mereka telah diterjunkan, sementara sisanya masih menjalani pelatihan. Putin mengatakan militernya juga mendapat bantuan dari sukarelawan. Mereka mendaftarkan diri secara sukarela di luar perekrutan untuk ikut membela negara. Angkatan bersenjata Rusia nampaknya tak beri kesempatan bagi tentara Ukraina untuk terus bergerak maju. Pasalnya, baru-baru ini di desa Vodiane dekat Donetsk, pasukan Rusia kembali mengamuk. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 26 November 2022. Artileri militer Rusia beraksi menghancurkan posisi pasukan Ukraina di kawasan itu. Tampak dalam rekaman ledakan keras tak dapat dihindari oleh angkatan bersenjata Ukraina. Alhasil, sebagian dari mereka tergeletak di tanah dan tidak sadarkan diri. Beruntung masih ada sebagian dari tentara Ukraina yang tidak terkena dampak serangan itu, hingga bisa menolong rekannya yang lainnya. Serangan ini berhasil membuat sejumlah tentara Ukraina mundur ke posisi semula.